Hello, good evening, all of you. Welcome to our session. Hope your Christmas examinations were over and you have done it very well. And now you are having some holidays, but remember, this is not to be considered as holiday. It is actually study holidays. Holidays for the study, updating, so that you will be keeping updated. No ideas, no topic, no chapter which is left over will be there when you go to the classes in the third term. You have to be thorough with all the concepts, all the chapters that were all discussed. So this is the time for updating yourself. Okay. Do you have any doubt? Anybody having a doubt on the topic we were discussing last time? I was telling you that urine is formed by three processes. One, ultrafiltration, which is a non-selective one. It is occurring at the glomerulus. Okay, glomerulus is a blood vessel or capillary from which the first urine or glomerular filtrate is filtered out. Remember, it is a non-selective one. It contains essential materials that are needed by the body, materials that are to be sent out of the body also. Second one is reabsorption. Those materials that are needed by your body are absorbed both actively and passively. And this is occurring in both PCT and DCT. Remember, most of the electrolytes, water are absorbed in the PCT. And in DCT, reabsorption of materials like reabsorption of materials like sodium, water, bicarbonates are taking place on demand, that is conditional, that is depending upon the requirement of the body. That is why it is called conditional reabsorption. Third event is selective secretion, materials that are to be sent out of the body, but those who cannot or which cannot pass through the filter pores, filtration slits, they are all sent to the urine from the surrounding peritubular capillary. Blood passing through that peritubular capillary will be containing such materials that are to be sent out. They are all secreted again actively. So we are having three important processes: glomerular filtration or ultrafiltration, which is non-selective, whereas tubular reabsorption and tubular secretion are selective processes. They occur on a selective basis, meaning the cells are deliberately identifying a particular chemical or molecule and then absorbing or secreting. That is what is called selective tubular reabsorption and tubular secretion. I hope it is clear to you now. Okay. Any doubt up to this level? Now let us see
the diagram which shows absorption, secretion. Okay. Now, what are the role of the different parts of the nephron? The first part is Bowman's capsule plus glomerulus. It is called Malpighian body or renal corpuscle. It is here that urine is filtered from blood, from liquid part of blood plasma. First urine, glomerular filtrate, is filtered, and we have studied that filtering membrane is made up of 3 layers. Okay, you are having the endometrium. We are having 3 layers. The innermost one is the endothelium of the glomerulus. Then middle is the connecting layer, and the outer one is the inner layer of the Bowman's capsule, which is having special type of cells called podocytes. Okay. So these 3 layers will act as the filter, and the urine that is filtered will be called primary urine or glomerular filtrate that become accumulated in the capsular space of the Bowman's capsule, the gap or space between outer and inner layer of the Bowman's capsule. Regarding the nature of that urine, this urine, primary urine, is having the same salt concentration and ionic concentration as that of the plasma. So we call it as isotonic. Tonicity, amount of salts will determine its osmolarity. Okay, the osmolarity of the primary urine is equal to that of the osmolarity of the blood. That is why we call it as isotonic. Okay. Now, this isotonic urine is passing through the PCT. What is the function of PCT? Remember, PCT is the structure where most of the electrolytes and water are absorbed. Urea is absorbed by passive mechanisms, whereas amino acids, glucose, sodium are absorbed actively. 70 to 80% of the electrolytes are absorbed. When salts are absorbed, it loses its salt concentration. Okay, salt concentration is very much reduced. Why? Because these are all absorbed back. How? By tubular reabsorption. So what happens to the urine? The urine, here it becomes hypotonic. What's the word? Hypotonic. Hypotonic. Here it was isotonic. Have the same salt concentration of that of the blood. But when it reaches the descending limb, as most of the electrolytes are absorbed, urine becomes very dilute. Dilute. That is called hypotonic. Meaning, when compared to that of the salt concentration of the blood, it is very dilute. Salt concentration is very, very less. So we call it as
dilute. So it is a dilute urine. So what is the main function of PCT? Absorption of materials. Also secretion of materials like hippuric acid, creatinine, antibiotic like penicillin, also potassium, hydrogen ions, etc. are secreted into. So it is responsible for, PCT is responsible for maintaining the salt concentration and ionic concentration of body fluids. Okay, it is absorbing and sending so that the level of salt and water in the body fluid is maintained. So it is concerned with the regulation of water and salts. Okay, that is why I told you that PCT is helping in pH, that is acidic base balance, and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate and absorption of bicarbonate from it. Now, what is the role of DCT? Here, conditional reabsorption of sodium and water take place. So, when DCT is absorbing sodium and water, depending upon the requirement of the body, it is maintaining sodium, potassium level, that is salt concentration in the body is stable. Similarly, you are having negative charge bicarbonate absorbed, positive charge hydrogen secreted. So, because of that, what happens? The acid-base balance, pH balance. So, pH balance, then water is absorbed depending upon the requirement of the body. So, water level of the body is also controlled. So, acid-base balance, water balance, salt balance is maintained. This is what is called osmoregulation. Remember, the excretory organs are all having the primary function of maintaining a constant and steady salt, water and acid base balance in the body, which is commonly called as osmoregulation. This kidney is also having that primary function of osmoregulation. Okay. So, it is also responsible for maintaining sodium potassium balance, bicarbonate hydrogen balance, that is pH, and also water level in the body constant. Okay. It is selective secretion of hydrogen and potassium ions, and ammonia will be for keeping the pH and sodium potassium balance in the blood. Now, what is the function of CT and Henle's loop? You have to keep it in mind. Very, very important points regarding these two. See, Henle's loop is having no much role in maintenance of acid-base balance or salt balance. Okay. Here, there is no much absorption or secretion. So, it is having no much role in maintaining salt balance or water balance. But this region is having very important other functions. Remember, you are having the descending limb first, then the ascending limb. Both descending and ascending limb are having a thick limb and a thin limb. Thick limb is made up of cuboidal cells. You are having cuboidal cells which are having few mitochondria and few microvilli. Microvilli and mitochondria are all few, but they are all cuboidal cells, thick cells. So, absorption and secretion are not taking place through this region. Okay. Now, you are having the thin limb. Thin limb is thin because its walls are so thin. Why walls are so thin? Because here you are having only
thin flat cells. Squamous epithelium. Cells are thin and flat. It is called squamous epithelium. Squamous epithelium is very thin and allowing passage of materials. Since the cells are thin, flat, tile-like, the tiles that we use for plastering on bathrooms, floor, etc., they are all very thin. So through that, exchange of materials will be taking place. We have studied that in capillaries you are having squamous epithelium, in alveoli we are having squamous epithelium. That is why exchange of materials are taking place through them. So here you are having what type of cells? Squamous epithelium. Okay. So in the thick limb you are having cuboidal epithelium, and in thin limb you are having squamous epithelium. So this is squamous, this is cuboid. Okay. Now the descending limb is not permissible to any salts. It is impermeable to. Don't allow any movement of any salts. But it is permissible to water. It is permissible to water. The water in this dilute urine is sent out. How the urine is sending out that water, I will explain now. The water is escaping as it passes through the descending limb, because its walls are very thin and the urine that is passing through is very, very dilute. I will explain. So it is losing water from it. So when it loses water, what will happen? The urine become concentrated. Water alone is absorbed back into the blood. So the urine loses water. So when a solution is losing water, salt concentration automatically increase. That means it become hypertonic. So the dilute urine hypertonic, which entered into the Henle's loop, after reaching the lowermost end, become concentrated hypertonic. How water is absorbed? I will explain how that water is absorbed. Now, the ascending limb. Ascending limb is having a short, thin, and through that ascending limb, it is sending out sodium chloride by passive mechanisms. Sodium chloride is sent out by passive mechanism. So sodium chloride is pumped passively, small amount. But when the urine is passing through the thick limb of the ascending limb, it becomes actively involved in sending out of sodium chloride. This sending out of sodium chloride is with the help of energy, active. So sodium chloride is sent out passively in the lower thin limb and actively through the walls of the thick limb. Remember, the thick limb is made up of cuboidal cells. Cuboidal cells are involved in transportation of materials, okay, actively. So sodium chloride is pumped out. So salt is again sent out from that hypertonic concentrated urine. So what happens to the urine when it reaches again the DCT? In DCT, as urine reaches, it becomes again dilute or hypotonic. It is hypotonic. Why it is hypotonic? It is very dilute because salt is absorbed back. So it becomes again dilute. Is that point clear?
So here isotonic, hypotonic, hypertonic. Again, when it reaches the DCT, it is again hypotonic, dilute urine. Remember, it is the juxtamedullary nephrons which are having a long Henle's loop, and this long Henle's loop is extending deep into the medulla. This is the cortex part. The malpigment body, PCT, DCT are lying on the cortex, whereas the Henle's loop is going deep into the medulla, deeper and deeper into the medulla, because Henle's loop is longer and longer. And it is this type of nephrons, juxtamedullary nephrons. Why it is called juxtamedullary? Lying very close to the medulla. See, only the Bowman's capsule, PCT, DCT are lying in the cortex, which is very close to the medulla. That is why it is called juxtamedullary. And the Henle's loop is going deep and deep into the medulla. Okay. Now, what about the CT? Remember, it is the dilute urine, hypotonic urine that is passing through the CT. CT is a straight tube into which large number of nephrons are all connected. Okay, its walls are made up of cuboidal cells. You are having cuboidal cells. And between them, there are some other type of cells called P cells. P cells. You are also having some cells called P cells. As dilute urine is passing through the CT, CT will be absorbing water from them. That water escape from urine. So, when water is sent out, what happens? Urine become concentrated. The urine that finally reaches the pelvis and are taken out of the kidney will be very, very concentrated when compared to that of the first urine. It is 4 times concentrated than the plasma. The osmolarity of the final urine is 4 times more than that of osmolarity of the blood plasma. So, understand that though urine is filtered from plasma, the final urine is 4 times concentrated. So, kidney is not only simply filtering and sending out the urine, but is also making them concentrated. Is that point clear? It is making them concentrated. How this concentration making process is occurring? That is what now we are going to study. Is that clear up to this level? We are having Henle's loop, very long and extending deep into the medulla of the kidney. That is the nature of juxtamedullary nephrons, which are all playing an important role in concentrating our urine. Now,
a small capillary which is a part of the peritubular capillary called vasa recta is running very close to and parallel to the Henle's loop. It is running close to and parallel to the Henle's loop. So, urine is passing in this direction along the loop of Henle, but blood is flowing in an opposite direction to that of the flow of urine in Henle. Blood is flowing through vasa recta in a direction countering, opposite to the flow of urine through Henle. Thus, we are having two fluids. What are they? Urine and blood. Moving in opposite directions. See, in Henle's descending limb, urine is coming from cortex to medulla. Whereas, the blood is moving from medulla to the cortex. So, this is the ascending limb of vasa recta, which is parallel and close to the descending limb of Henle. This is the ascending limb of Henle, which is in close proximity with the descending limb of vasa recta. So, two fluids, blood and the urine, flowing in two opposite directions, so that easy exchange of materials are taking place. Such a mechanism is called counter current mechanism. Another counter current. Manasalayo? Counter current. Counter current എന്ന് വെച്ചാൽ current പറഞ്ഞാൽ flow of fluid in two opposite directions, close together, so that exchange of materials can easily take place between them. And the cell walls are so adjusted that facilitate the easy exchange of materials. Actually, there are more than one counter current system. See, between the ascending limb of vasa recta and descending limb of Henle, there is a counter current, correct? Between the ascending limb of Henle and descending limb of vasa recta, there is another, correct? And between the ascending and descending limb of Henle's loop and vasa recta, there is another counter current. Urine is flowing in this direction here, in the opposite direction. Blood is flowing in this direction and here in this direction. So, there is more than one counter current mechanism operating. That is why we call it as counter current multiplier system. More than one, multiplex. More than one counter current. For urine there is a counter current. For urine between the two limbs there is a counter current. For blood between the descending limb and ascending limb of vasa recta there is a counter current. And between urine and blood there is counter current. So, counter current multiplier system. That counter current multiplier system is playing an important role in making the urine concentrated. Now, listen carefully. The plasma blood is having salt concentrations, and these salt concentrations are controlling the ability to absorb water by osmosis. Ability to absorb water by osmosis is depending upon the amount of salts present in that solution, correct? If a solution is containing less salts, its ability to absorb water will be less. If a solution is very concentrated, that is, if it is having more salt concentration, ability to absorb water from outside will be also high. That ability is called osmolarity.
This is the descending limb and ascending limb of Henle, and this is the vasa recta. Same diagram. Just to make you simplified diagram is drawn. This is the vasa recta, and this is the Henle. Loop of Henle's loop. Okay. What is the function of descending limb? Descending limb is not at all permeable to any salts, but it is permeable to water. We are studying water is sent out. How this water is escaping, that is what now we are going to study. Remember, the ascending limb is sending out sodium chloride passively through the thin limb and actively through the thick limb. Correct? So, ascending limb is permeable to salts and descending limb is permeable to water. Descending limb is impermeable to salts and ascending limb is impermeable to water. Clear? Now, the CT, the walls of the CT are having an ability to send out small amount of urea. Small amount of urea is sent out through the walls of the CT. So, this urea and sodium chloride escaping from urine and urea escaping from urine through the walls of the CT. Both are highly soluble. Okay. So, they get dissolved between the tissue fluid of medulla. In medulla, you are having tissues. This is the medulla tissues or cells, and between them you are having gaps, small gap. Tissue will be having large number of cells composing them, and between the cells you are having small amount of gap called intercellular spaces. This intercellular space is filled with a fluid called intercellular tissue fluid, or simply we call it as tissue fluid. Into that tissue fluid, the sodium chloride that is escaping from the ascending limb and urea that is escaping from the CT are all dissolving. When these two salts are dissolving in the interstitial fluid, എന്താണ് interstitial fluid? മെഡുല്ലയിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ടിഷ്യൂകളുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്പേസിൽ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ interstitial fluid എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സർക്കുലേഷനിൽ പഠിച്ചു. The interstitial fluid is derived from blood and again they are collected and carried away by the lymphatic system. ആ intercellular fluid ആണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്, അതാണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതും. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് യൂറിയ salts are abundant in this interstitial fluid. So what happens to the interstitial fluid?
interstitial fluid become more concentrated. It contains large amount of sodium chloride and urea. And what is the nature of that intercellular or interstitial fluid? That interstitial fluid is now concentrated. What is the correct term for that? It is having high osmolarity. Its osmolarity is very high. Remember, in the cortex, you are also having tissues and you are also having tissue fluid, and the concentration of salts in the tissue fluid in the cortex will be equal to that of the blood. We have studied it. The concentration of interstitial fluid is equal to, that is lymph, is equal to that of the blood and having same mineral constitution. We have studied it. Okay. So, the salt concentration in plasma of blood is measured as 300 milliosmol per liter. That is the unit. Milliosmol. 1 osmol 1/1000. That's milliosmol. That's the unit. Now, 300 milliosmol is blood osmolarity. That osmolarity is blood tissue fluid osmolarity. So, in the cortex, the osmolarity is 300 milliosmol. And into that tissue fluid, you are having more and more sodium chloride, more and more urea secreted. That is only in kidneys. That is also only in the medulla of kidneys. It is done by the Henle's loop. Henle's loop in the jolly. It is having no role in salt, water, balance maintenance. But it is playing an important role in making the tissue fluid in the deeper part of medulla highly concentrated. How it is making? Because it is secreting sodium chloride and the CT is releasing urea. These two salts make interstitial fluid in the medulla highly concentrated. അങ്ങനെ highly concentrated ആയിട്ടുള്ള medullary interstitium. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് മെഡുല്ലയുടെ അകത്തേക്ക് ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പറിലേക്ക് പോകുന്തോറും osmolarity get increased from 300 to 400, 500, 600, 800, 900 അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലെത്തുമ്പോഴേക്കും it reaches 1200 milliosmol. That is 4 times concentrated than that of the blood plasma. Blood in the osmolarity call 4 ഇരട്ടി osmolarity ഉള്ള fluid ആണ് മെഡുല്ലയിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള interstitial fluid ഉള്ളത്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? It is mainly because of the Henle's loop, because it is secreting sodium chloride actively, and CT which is sending out urea also. So these two salts are making the medullary interstitium 4 times concentrated than that of the blood in the cortex. Cortex ഉള്ള ബ്ലഡിനേക്കാൾ 4 ഇരട്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? മെഡുല്ലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യസിൽ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മെഡുല്ലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യസിൽ കൂടിയാണ് this vasa recta is coming. Vasa recta is made up of very thin walls. It is made up of squamous epithelium, and this sodium chloride will enter into the blood. Sodium chloride which is escaping from ascending limb of
Henley will be now entering into, they will be entering into descending limb of vasa recta. കാരണം വാസ റെക്ട കടന്നു പോകുന്നത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡുലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യം ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിയിൽ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൊല്യൂഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബ്ലഡിലേക്ക് വരും. കാരണം ബ്ലഡിലുള്ള സോഡിയത്തിൻ്റെ സാൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്. വെളിയിൽ കൂടുതലും അകത്ത് കുറവുമാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ ഭിത്തികളോ തിൻ വാൾഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫ്രം മെഡുലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യം the sodium chloride enter. അപ്പോൾ what happens to the osmolarity of the blood as it passes through the descending limb of vasa recta? അകത്തും പുറത്തും ഓസ്മോളാരിറ്റി ഒരേപോലെ ആവുന്നത് വരെയും ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും. അപ്പോൾ when it reaches the deepest part of medulla, the osmolarity of the salt also, the osmolarity of the blood in the descending limb of vasa recta gradually increases. 300 പോയിട്ട് 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200. അങ്ങനെ osmolarity of the blood in descending limb of vasa recta also increases and it is equal to that of the medullary interstitium. Is that point clear? അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ സമയമാണ് അല്ലേ? കുട്ടികൾക്കറിയാം, വീട്ടിൽ അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ ഈ സീസണിൽ മാങ്ങ ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കും അല്ലേ? നല്ല ഉപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാങ്ങയെ മുറിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കും. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തോന്നും? മാങ്ങ മുഴുവൻ ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി മാങ്ങയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുത്തു. അത് കാരണം മാങ്ങയൊക്കെ ചുരുങ്ങി, അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ചുളുങ്ങി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? കണ്ണിമാങ്ങ. സെയിം തിങ് when blood is passing through this blood vessel through the medullary region, the salt is entering in, so that osmolarity of the blood in the descending limb of vasa recta increases gradually and reaches 1200 milliosmol. That is equal to the osmolarity of the medullary interstitium. ആ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തിലെ ഈ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഗ്രേഡിയൻസ്, ഈ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിനുള്ളത്. ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹൈ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഗ്രേഡിയൻസ്. നോക്കുക, മെഡുല്ലയിൽ 1200, കോർട്ടക്സിലോ വെറും 300. സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേഡിയൻസ്, ചെരിവ്, ഒരു വ്യത്യാസം. മെഡുല്ലയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ഡീപ്പർ പാർട്ടിൽ മാക്സിമം, കോർട്ടക്സിലോ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ. അതായത് ബ്ലഡിലുള്ള ഓസ്മോളാരിറ്റി എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേഡിയൻസ്. ആ ഗ്രേഡിയൻസിനെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ദി ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, it plays an important role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. സാൾട്ടുകൾക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കില്ല. This concentrates the filtrate as it moves down. ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ വെരി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ 4 ഇരട്ടിയുള്ള ബ്ലഡാണ് ഈ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ഹെൻലിയിൽ കൂടി അതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് വളരെ ചേർന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ഹെൻലിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനാണ്. ഹിയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈലൂട്ട് ഓർ ഹൈപ്പോട്ടോണിക്.
ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ഡൈലൂട്ട് ആണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡൈലൂട്ട് യൂറിൻ, ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബ്ലഡ്, meaning salt concentration very high in the blood, so it will have the ability to absorb water. Remember, the thin limb is permeable to water because it is made up of squamous epithelium. അപ്പോൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദി വാട്ടർ എസ്കേപ്സ് ഔട്ട്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് സൂത്രം. വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള സൂത്രം അതാണ്. ആ വെള്ളം എവിടേക്ക് എത്തി? Now water enter into the ascending limb of vasa recta. അപ്പോൾ descending limb of ഹെല്ലിയിൽ നിന്നും water escapes and enter into the ascending limb of vasa recta. അപ്പോൾ vasa rectയിലെ വെള്ളം വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? The blood become dilute. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി. വെള്ളം കൂടുതൽ വരുന്തോറും the osmolarity of the blood in the vasa recta decreases. അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ നോക്കുക, ഈ 1200 എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ചുരുങ്ങി വരും. ആസ് മോർ ആൻഡ് മോർ വാട്ടർ ഈസ് കമ്മിങ്, ദി ഓസ്മോളാരിറ്റി ഈസ് അഗെയിൻ ഡിക്രീസിങ്. അത് വീണ്ടും 1000-ഉം 800-ഉം 600-ഉം 400-ഉം അവസാനം കോർട്ടക്സ് എത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും 300 തന്നെ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. എന്താ കാരണം? 2 കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, മെയിൻ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ വാട്ടർ ഈസ് കമ്മിങ്. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെല്ലീസ് ലൂപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള യൂറിൻ മെഡുല എത്തുമ്പോഴേക്കും ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ആയിട്ട് മാറിയത്, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറിയത്? കാരണം അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുത്തു. Is that point clear? So as water is absorbed, urine become concentrated. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാരണം. Water enter into the ascending limb of vasa recta. That is why the blood is becoming again more and more dilute. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, the thick limb of the Henle, descending limb of Henle, thick limb which is having cuboidal epithelium, it is not permitting any water, but the ascending limb of vasa recta is permissible to sodium chloride. It is pumping out sodium chloride. Vasa recta is having its wall which is pumping out the sodium chloride when it reaches the upper part of the ascending limb. So this sodium chloride, ആ sodium chloride യൂറിനിൽ നിന്ന് വന്നു, it is pumped out from the ascending limb of Henle, reaches the medullary interstitium, makes the medullary interstitial fluid 4 times concentrated. It enters into the blood of vasa recta, making the blood inside the vasa recta highly concentrated. And when this blood is reaching the ascending part of vasa recta, water enter in, so it become dilute. Now as it reaches the cortex, sodium chloride is pumped out. Sodium chloride, once it is pumped out, salt പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ, വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു, 2 സാൾട്ട് പുറത്തും പോയി. Because of these 2 reasons, the blood again become having the osmolarity equal to that of the normal blood. അപ്പോൾ വാസാറക്റ്റയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ബ്ലഡിന്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി കോർട്ടക്സ് മെഡുല എത്തുന്തോറും കൂടി വരുന്നു. മെഡുലയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച കോർട്ടക്സ് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യം? വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഹിയർ, അല്ലേ? മാത്രമല്ല, നൗ ആസ് യൂറിൻ ഈസ് റീച്ചിങ് ദി DCT എന്താ സംഭവിച്ചത്? യു ആർ ഹാവിങ് സാൾട്ട് അബ്സോർബ് കണ്ടീഷണലി. You are having sodium
water, bicarbonate absorbed, and here as sodium chloride is pumped out, the urine is here hypotonic, dilute ആയിട്ടുള്ള യൂറിനാണ് കോർട്ടക്സിൽ എപ്പോഴും. ഇവിടെയും ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആണ്, ഇവിടെയും ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആണ്. Now that dilute urine is passing through the CT. CT is passing through medullary interstitium. Correct? It is passing through the medulla, deeper and deeper part of medulla. And they are opening to duct of Bellini. എന്നിട്ടാണ് ഡക്ട് ഓഫ് ബെല്ലിനിക്ക് തുറക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ മെഡുലയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മെഡുലയിൽ എന്താണ്, സീറ്റിയുടെ വെളിയിൽ എന്താണ്, വെരി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യം, ഹൈ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യമാണ്. അതിൽ കൂടിയിട്ടാണ് സീറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത്. ആൻഡ് യു ആർ ഹാവിങ് സം സെൽസ് കാൾഡ് പി സെൽസ് which are highly permeable to water. Through that water escapes out. സീറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും. എന്താ കാരണം? അകത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള യൂറിൻ, പുറത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യം. അങ്ങനെ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലുള്ള മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിലേക്ക് വെള്ളം എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. ആ വെള്ളമാണ് പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് വാസാരക്തയിലേക്ക് കടന്ന് ബ്ലഡ് കിഡ്നിയിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ there is absorption of water from CT, and CT is mainly responsible for the final concentration. As water is escaping, ആ വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഡൈലൂട്ട് യൂറിൻ ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് വൺ, ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് യു ആർ ഹാവിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യം. സോ ദാറ്റ് മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യം ഈസ് അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ബൈ ഓസ്മോസിസ്. അങ്ങനെ മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വീണ്ടും അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് വാസ റെക്ടയിലേക്ക് കടന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട്. പെരിട്യൂബുലർ കാപ്പിലറി എത്തി അത് വെയിനിൽ കൂടി ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് കിഡ്നിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ആരാണ്? ഹൈ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഗ്രേഡിയൻസ് ദി മെഡുല്ല. ആ ഹൈ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഗ്രേഡിയൻസ് ഇൻ മെഡുല്ലയെ നിലനിർത്തുന്ന ആരാണ്? ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റോൾ. സോ CT is having also an important role in concentration of urine. Remember, the final urine is 4 times concentrated. ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യൂറിനേക്കാൾ 4 ഇരട്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനാണ് അവസാനം പെൽവിസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മോർ വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ആൻഡ് മോർ വാട്ടർ ഈസ് ആൾസോ അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം CT. നോക്കുക, യൂറിൻ ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ, നോക്കുക, കോർട്ടക്സ് എന്ന മെഡുല്ല, മെഡുല്ല ഈസ് ദ കോർട്ടക്സ്, കോർട്ടക്സ് വീണ്ടും മെഡുല്ല. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോസിംഗ് ദി ബോർഡർ ബിറ്റ്വീൻ കോർട്ടക്സ് ആൻഡ് മെഡുല്ല ഇൻ കിഡ്നി അല്ലേ? കോർട്ടക്സ് മെഡുല്ല, കോർട്ടക്സ് മെഡുലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ്. വീണ്ടും മെഡുല്ലയിൽ നിന്ന് കോർട്ടക്സിൽ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും യൂറിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഡൈലൂട്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡൈലൂട്ട് യൂറിനാണ് കോർട്ടക്സിന് മെഡുലയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ആ മെഡുലയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം മെഡുലയിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ് മെയിൻലി ത്രൂ ദി ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ആൾസോ ഫ്രം CT. Thus, the final urine will be 4 times concentrated. എന്താ അങ്ങനെ 4 times concentrated എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? The first urine is primary urine, that is have the same osmolarity as that of the blood plasma. 300 milliosmol ആണ് അതിൻ്റെ osmolarity. But the final urine that is passing through the ducts of Bellini will be 1200 milliosmol. It is equal to the osmolarity of the medullary interstitium. കാരണം ഈ ട്യൂബ് കടന്നു പോകുന്നത് മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിൽ എന്താണോ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതേ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ആ
സി ടിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന യൂറിൻ്റെയും സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ. കാരണം ഓസ്മോസിസ് വഴി ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കും. വെളിയിൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യം, അതിൻ്റെ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണോ അതാണ് 1200. അത് എത്തുന്നവരെയും വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫൈനലി ഇറ്റ് ബിക്കം ഈക്വൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഓസ്മോളാരിറ്റി. അങ്ങനെയുള്ള മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഉള്ള യൂറിനാണ് ഫൈനൽ യൂറിനായിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, there is a counter current mechanism. അത് വാസ്തവത്തിൽ കൗണ്ടർ കറന്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ സിസ്റ്റമാണ് അല്ലേ? ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? യൂറിനും ബ്ലഡും തമ്മിൽ. യൂറിൻ ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി വാസ റെക്ട. അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ടെക്നിക്കാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബാക്ക്. എത്രയാണ് വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി in 1 minute how much blood is filtered. Kidney can receive 1100 to 1200 ml per minute. ഇതാണ് കിഡ്നിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ നിന്നും it is filtering about 125 ml urine per minute. ഒരു മിനിറ്റിൽ 125 ml ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏതാണ്ട് 11% ബ്ലഡിൻ്റെ 11% ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽട്ടേർഡ്. അപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് GFR, ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ്. ഈ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് ചില സൂത്രങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, 125 ml of urine per minute is formed. ആ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഈ നിരക്കിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണക്ക് കൂട്ടുക. 125 ml ഒരു മിനിറ്റിൽ, അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇൻറ്റു 60, ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറിൽ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 18 ലിറ്റേഴ്സ് 18,000 ml എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് 18 ലിറ്റേഴ്സ്. ആരെങ്കിലും 18 ലിറ്റർ യൂറിൻ കളയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മാക്സിമം വിൽ ബി സെൻഡിങ് ഔട്ട് 1 to 1.5 liters per day. Though we are all filtering 80 liters of urine per day, we are not sending all that 80 liters. Maximum we may send out 1.5 liter. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 16.5 ലിറ്ററും എവിടെ പോയി? സോറി, 180 liters ആണ് കേട്ടോ മോനെ. സോ വി ആർ ഹാവിങ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓസ്മോളാരിറ്റി, മെക്കാനിസം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, അതായത് മെഡുലയിൽ നിന്നും കോർട്ടക്സിലേക്ക് വരുന്തോറും ഓസ്മോളാരിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടക്സിന് മെഡുലിലേക്ക് പോകുന്തോറും കൂടിക്കൂടി വരുന്ന വിധത്തിൽ, ദാറ്റ് ഈസ്
called a gradient, interstitial gradient, is helping in easy passage of water from CT, thereby concentrating the filtrate. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. ആദ്യത്തെ ഫിൽട്രേറ്റ് പ്രൈമറി യൂറിൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബ്ലഡിലുള്ള ഓസ്മോളാരിറ്റി തന്നെയാണ്, 300 മില്ലി ഓസ്മോൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഫൈനൽ യൂറിൻ ഈസ് 1200 മില്ലി ഓസ്മോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് 4 ടൈംസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ we set out maximum on an average 1 to 1.5 liters of urine. അത്രേ നമ്മൾ വിടുന്നുള്ളൂ. Though we are all making 180 liters of urine, അതിൽ ബാക്കിയുള്ള 160 170 8.5 ലിറ്റേഴ്സും എവിടെ പോയി? ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്. നോക്കുക, അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വെള്ളം കുടിക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ? ആ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടാതെ ബോഡിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നിർത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് അവർ യൂറിൻ. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി 99% ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബാക്ക്. ആ 180 ലിറ്റേഴ്സിൽ 1.5 ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ തിരിച്ച് ബോഡിയിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു. അതിന് സിമ്പിളായിട്ടൊരു മെക്കാനിസമാണ് കിഡ്നി ഉപയോഗിച്ചത്. എന്താണ് മെക്കാനിസം? ബൈ സിമ്പിൾ ഓസ്മോസിസ്. ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷേ ആ ഓസ്മോസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. ആ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരല്പം എനർജി ഉപയോഗിച്ചു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് മെഡുലർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ദാറ്റ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് നീഡഡ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രേഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി നിർത്തി. ആ ഗ്രേഡിയൻസ് നിലനിർത്തിയത് കൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് പാസീവ്ലി. വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുത്തത് പാസീവ് ആയിട്ടാണ്, നോട്ട് ആക്റ്റീവ്. Water is absorbed. Most majority of the water is absorbed back into the body passively, and for that there is a need of maintaining a high salt concentration in the medulla. For that, salt is to be pumped out. For that, small amount of energy kidney used. So that is the technique. Is that clear? So most majority of the water is absorbed back, and final urine is 4 times concentrated than the first urine. Is that clear, makale? Any doubt? Anybody? So the kidney is maintaining this gradients as urine is continuously flowing, and to maintain that gradients urine should flow continuously, then only the system will be working. എപ്പോഴും യൂറിൻ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രേഡിയൻസ് നിലനിർത്തുള്ളൂ. ആ ഗ്രേഡിയൻസ് നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാവുള്ളൂ. സോ കിഡ്നി ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് GFR. വാട്ട് ഈസ് GFR? ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ്. അത് എത്രയാണ്? 125 ml per minute. 125 ml per minute. Okay. Now, how kidney functions are regulated? ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ കൂടി വരാൻ പറ്റും. The function of the kidney is efficiently monitored and regulated by 3 hormonal mechanisms. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന്, ഹൈപ്പോതലാമസ്.
you are having 3 hormones involved in maintaining this balance. Okay, one is the hypothalamus. Two, there is another system called juxtaglomerular apparatus. 3, you are having the walls of the atrium, heart wall. So, heart is also involved. Okay, so we are having these 3 systems. Let us see how the hypothalamus is. എന്താണ് ഹൈപ്പോതലാമസ്? നമ്മുടെ ഫോർ ബ്രെയിനിൻ്റെ അടിവശമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ്. നമ്മൾ ബ്രെയിന് പഠിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഫ്രോഗിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഫോർ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഡൈൻസെഫലോൺ. ആ ഡൈൻസെഫലോണിൻ്റെ അടിവശത്തിനെ പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, യു ആർ ഹാവിങ് ഓസ്മോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് all over your body. ശരീരത്തിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് യുവർ ബോഡി ഈസ് ലൂസിങ് വാട്ടർ ഈസ് ലോസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ധാരാളം യൂറിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് യു ഹാവ് സെൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? യു ബിക്കം ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ്. നമ്മൾ നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും. ശരീരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു. ബ്ലഡിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ബ്ലഡിലുള്ള വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ സാൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവായിട്ട് കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം osmolarity of the blood increases. So blood is hyperosmotic. എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം osmolarity of the blood is ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 300. സാധാരണ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി 300 അല്ലേ, മില്ലി ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള ഓസ്മോളാരിറ്റി കൂടി. നൗ ബ്ലഡ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ഓസ്മോട്ടിക്. ഉടനെ വെൻ lot of water is lost, these osmo receptors become active. ഈ ഓസ്മോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അത് ബ്ലഡ് വെസൽസിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ ആക്റ്റീവ് ആവും. അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും ബ്ലഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ശരീരത്തിൽ എന്ന്. ഉടൻ തന്നെ they will send this message to the hypothalamus. They will send the message to the hypothalamus. Now hypothalamus will produce a hormone called vasopressin.
Vasopressin is also called anti-diuretic hormone or ADH. ഈ വാസോപ്രസിൻ എന്ത് ചെയ്യും? വാസോപ്രസിൻ will be acting on DCT and CT. Mainly it acts on DCT and causes more absorption of water from DCT. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കണ്ടീഷണലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ വിൽ ബി കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഡി സി ടിയിൽ നിന്ന് അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം ഡി സി ടി ആൻഡ് സി ടി കൂടുതൽ വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കും. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ദി പെർമിയബിലിറ്റി ത്രൂ the walls of the DCT and CT. അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. So more water absorption of water. So more water means blood become again dilute. ബ്ലഡിന്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി കുറയുന്നു അല്ലേ? So blood become dilute ആവുമ്പോൾ that will suppress ഈ ഓസ്മോ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മതി. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമസിനോട് പറയും മതി, വാസോപ്രസിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മതി, നിർത്തിക്കോളൂ. കാരണം വേണ്ടത്ര ബ്ലഡിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് മെക്കാനിസം. ഇനി ഈ വാസോപ്രസിന് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാസോപ്രസിൻ? വാസോപ്രസിൻ ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ blood vessels directly and causing its contraction. It acts on blood vessels. നേരിട്ട് വാസോപ്രസിൻ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി ബ്ലഡ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഒന്ന് കണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവും കുറയും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വാസോപ്രസിൻ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസിങ് ഓൺ ദി വാസോ മീൻസ് വാസ റെക്ട ബ്ലഡ് വെസൽസ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ആ ജോലി കൂടി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്, ഇതാണ് ഒന്നുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ഗ്ലോമറുലസ് this is a nephron. Sometimes the wall of the afferent arteriole, ഇതാണ് afferent arteriole അല്ലേ, that is bringing blood to the glomerulus. They may be having special type of cells. Okay, and that part of the DCT,
that part of the DCT. If it is coming in close contact with the afferent arteriole, ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. This is the afferent arteriole. Afferent arterioles will be having some specialized thickening. This afferent arteriole is having a thickening whose walls are having some special type of cells called juxtaglomerular. JG cells. എന്താണ് ഈ JG സെൽസിന്റെ ജോലി? JG cells are glandular. Okay. Now, ഈ അഫറന്റ് ആർട്ടറിയോളും DCTയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നവിടെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത്. DCT is having a thickening where it is coming contact with the afferent arteriole. അതിലുള്ള സെൽസിനെ നമ്മൾ പറയുക മാക്കുല densa. It is called macula densa. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിക്കൊണ്ട് മൂന്നാമതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും, മീസാഞ്ചിയൽ സെൽസ്. രണ്ടിനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ കേട്ടോ, മീസാഞ്ചിയൽ. DCT walls are having macula densa which is sensory. ഇതിന്റെ ജോലി സെൻസേഷൻ ആണ്. ദേ ആർ സെൻസറി. എന്താണ് അവർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഓസ്മോളാരിറ്റി ചേഞ്ചസ്, സലൈനിറ്റി. ഫൈനൽ യൂറിൻ DCTയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന യൂറിനിൽ എത്രത്തോളം സാൾട്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സലൈനിറ്റി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ജോലി, സലൈനിറ്റി. അപ്പോൾ വെൻ യൂറിൻ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി DCT, അതിനകത്തുള്ള സാൾട്ട് എത്രയുണ്ട്, അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം എത്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആര്? ദിസ് മാക്കുല ഡെൻസ, എ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രസന്റ് ഓൺ ദി മോഡിഫൈഡ് വാൾസ് ഓഫ് ദി DCT. ഇങ്ങനെ a combined structure where afferent arteriole and DCT walls are coming in contact with each other is called juxtaglomerular apparatus. ഇതിന്റെ പേരാണ് juxtaglomerular apparatus. ഇതിൽ ഉള്ള രണ്ട് സെല്ലുകൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് juxtaglomerular സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ മാക്കുലയുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി മീസാഞ്ചിയൽ സെല്ലിനെ കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലാസിസ് സെൽസ്, മീസാഞ്ചിയൽ സെൽസ്, ലാസിസ് സെൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അഫറന്റ് ആർട്ടറിയോളും ഇഫറന്റ് ആർട്ടറിയോളും തമ്മിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെയും സാൾട്ടിൻ്റെയും അളവിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഈ മീസാഞ്ചിയൽ സെൽസ്, ലാസിസ് സെൽസ്. അവരെല്ലാം ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് juxtaglomerular apparatus. juxtaglomerular apparatus ഇത് ഹൈലി സെൻസറിയുമാണ്, ഗ്ലാൻഡുലാറുമാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഗ്ലാൻഡുലർ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് വാൾസ് ഓഫ് ദി അഫറന്റ് ആർട്ടറിയോളുള്ള ഈ juxtaglomerular സെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് there is a fall in GFR, fall in glomerular filtration rate, or a fall in blood volume, or a fall in blood pressure, ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രഷറിലോ വോള്യൂമിനോ എപ്പോഴാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ വോള്യൂം ഒക്കെ കുറയുക? ധാരാളം യൂറിനിൽ കൂടി വെള്ളം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടു.
അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞത്. ബ്ലഡിൻ്റെ വോളിയം കുറയുമ്പോൾ പ്രഷറും കുറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് DCTയിലുള്ള ഈ മാക്കുലാർ ഡെൻസ ബിക്കം ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് they will send that message to the juxtaglomerular cells. അങ്ങനെയുള്ള യൂറിൻ DCTയിൽ കൂടി പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ, CTയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വിവരങ്ങൾ ഈ മാക്കുലാർ ഡെൻസ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് ഈ JG സെൽസിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും. Now JG cells become active and it produces, ഉടൻ തന്നെ JG സെൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഹോർമോൺ കാൾഡ് റെനിൻ. സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കണം കേട്ടോ. RENIN. RENNIN എന്നുള്ളൊരു റെന്നിൻ എൻസൈം ഉണ്ട്. അതൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമാണ്. കുട്ടികളുടെ പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമാണ്. പാലിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് റെന്നിൻ. ഇത് റെനിൻ. This renin is secreted by the JG cells, which will be activating a protein present in the blood called angiotensinogen. അതൊരു ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ജെൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Angiotensinogen is produced by the liver and is present in blood in an inactive form. അതാണ് ജെൻ, angiotensinogen. This angiotensinogen is an inactive protein that is converted into angiotensin 1. Renin converts angiotensinogen to angiotensin 1. On the surface of capillaries, you are having another enzyme called angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme, ACE എന്ന് വിളിക്കും. അത് കാപ്പിലറികളുടെ സർഫസുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ലങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. It is called ACE. This ACE will convert angiotensin 1 to angiotensin 2. Angiotensin 2 is an active form. ഈ ആൻജിയോടെൻസിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജോലികളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ദിസ് ആൻജിയോടെൻസിൻ വിൽ ബി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് നമ്മുടെ അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ്. അതൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ആ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആൽഡോസ്റ്റിറോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ. എന്താണ് ഈ ആൽഡോസ്റ്റിറോണിന്റെ ജോലി? ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ കോസസ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം. സോഡിയം ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും. അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ്? DCTയിൽ അല്ലേ? DCTയിൽ നിന്നും സോഡിയത്തിനെ കൂടുതൽ വലിച്ചെടുപ്പിക്കും. അലിമെന്ററി കനാലിൽ നിന്ന്, ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫുഡിൽ നിന്ന്, അലിമെന്ററി കനാലിൽ നിന്ന്, പിന്നെ സ്വെറ്റിൽ നിന്ന്, സ്കിന്നിൽ നിന്ന്, സ്വെറ്റിൽ നിന്ന്, ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലും സോഡിയത്തിനെ തിരിച്ച് ബോഡിയിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ 3 രീതിയിലും സോഡിയത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി സോഡിയം. സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഓസ്മോളാരിറ്റിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ്. ആ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സാൾട്ടിലെ അളവ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ്. ബ്ലഡിന്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും. സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മോർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. വെള്ളത്തിനെ കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അത് ഇടയാക്കും. വെള്ളവും സാൾട്ടും അങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വോള്യൂം.
ബ്ലഡിൻ്റെ വോളിയം കൂടും. ബ്ലഡിൻ്റെ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ കാരണം വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തു? കാരണം ബ്ലഡിലുള്ള സാൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ. ആ ബ്ലഡ് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൂടി. ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ബ്ലഡ് വോളിയമും കൂടുമ്പോൾ that will be suppressing the renin. മതി, ആവശ്യത്തിനായി. അപ്പോൾ റെനിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കാരണം എ fall in, നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? എ fall in blood volume, എ fall in blood pressure, എ fall in GFR activates fall in GFR, fall in blood vessel, blood volume, fall in blood pressure ആയിരുന്നു ഈ JGA സിസ്റ്റത്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വർദ്ധിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതോടുകൂടിയിട്ട് റെനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് നിർത്തി. ഇനി വേണ്ട, സപ്രസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഒരു മെക്കാനിസം. ഇനി രണ്ടാമതൊരു മെക്കാനിസം നോക്കുക. ആൻജിയോടെൻസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ആൻജിയോടെൻസിൻ, ആൻജിയോ പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസൽ, ടെൻസിൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ. അപ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള പ്രഷറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ദിസ് ആൻജിയോടെൻസിൻ രണ്ടാമതൊരു ജോലി കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണത്? ഇറ്റ് ആക്ട് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. നേരിട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ എന്ത് സംഭവിപ്പിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ടർ. ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പ്രഷറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വെസൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രഷർ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്കായി. അപ്പോൾ വീണ്ടും റെനിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ ഇൻ 2 ways. ഒന്ന്, അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആൾഡോസ്റ്റെറോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോണിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. 2, ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് ഓൺ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, മേക്കിംഗ് ദം ടു കോൺട്രാക്ട്, thereby increasing the blood pressure. സോ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വീണ്ടും പഴയ പോലെ GFR റേറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ റാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ. റെനിൻ, ആൻജിയോടെൻസിൻ, ആൾഡോസ്റ്റെറോൺ, സാൾട്ട്. റാസ് സിസ്റ്റം. ഇനി മൂന്നാമത്, ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും ഹൈപ്പോതാലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ വാസോപ്രസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ റാസ് സിസ്റ്റവും കോസിങ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ബ്ലഡ് വോള്യൂമാണ്. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ബ്ലഡ് വോള്യൂം ഒക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ അല്ലാതെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൻ്റെ വോള്യൂം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ബ്ലഡ് എല്ലാം എവിടെ എത്തുന്നത്? ഹാർട്ടിലാണ്. നൗ ദി ഹാർട്ട് വാൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഏട്രിയം. ആ ഏട്രിയം will understand that the blood volume is increased. Atrial wall എപ്പോഴാണത്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ BP, ബ്ലഡ് വോള്യൂം, അതുവഴി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ GFR. ഇതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്രിയൽ വാൾ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കാരണം ഏട്രിയത്തിൻ്റെ വാൾവിൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ കെമിക്കൽ ബൈ നെയിം ഏട്രിയോ നാട്രി യൂററ്റിക് ഫാക്ടർ ഓർ ANF. അതൊരു ഹോർമോണാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വാസോഡൈലേറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വാസോഡൈലേറ്റർ. ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വെൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡൈലേറ്റ് there will be a fall in BP. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ
വോളിയം കൂടി, അതുകൊണ്ട് there will be a fall in BP, a fall in GFR. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴാണ് GFR കൂടുന്നത്. Whenever there is a fall in BP, there will be a fall in GFR. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ this atrionatriuretic factor is antagonistic to എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഏതിന് antagonistic? To the RAS system. RAS സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വോളിയം ആൻഡ് GFR. എന്നാൽ ANFന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? അതിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് ആണ്, പരസ്പരം വിരുദ്ധമാണ്. JG system is trying to increase the GFR, increase the blood pressure, increase the blood volume, whereas the ANF is causing a fall in BP and a fall in GFR. Thus, these two are all antagonistic to each other. ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് പരസ്പരം വർക്ക് ചെയ്ത് നോർമൽസി, നോർമൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി കിഡ്നി, കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷനെ നിലനിർത്തുക. അതാണ് റെഗുലേഷൻ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. തറവായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവധിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ സ്റ്റഡി ഹോളിഡേ. സോ വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. If you are having any doubt, you can ask me next time and we will conclude this chapter next week. So take care and enjoy the study holidays. So thank you all. It is time for me to say goodbye and good night.